tulikuwa tunachapwa ile vizuri. Ukianguka mnalalishwa chini. The beat yenye mimi nilipewa nikiwa Lugulu naweza gawia watu 50 na wasikie uchungu. I hated some teachers na it contributed maybe to my failure, especially in mathematics. It contributed to my bedwetting. I am not afraid and ashamed to say that. When I grew up is when I realized by the way I used to bedwet na ni kwa sababu ya kuchapwa. Because nikiwa home nimerelax, sikuwa nakojoa kwa kitanda. Hello and welcome to the Orion Production, the home of inspiration. I'm your host, Jeff Otieno. Last week we had an amazing show from our guest, the CEO of Tribe Hotel. It was a wonderful show. Hope that you enjoyed the show and everything that we discussed about. On our today episode, we have an amazing woman, a woman who is very empowered, a woman who has skill, a woman who can do everything in this world. Thank you so much. Niaje? Poa sana Jeff. Nafurahia sana kukuhave in the show. Asante, pia mimi nafurahia to be in the show. Thank you so much kwa kugrace our show na kukubali wito wetu kukuwa our guest today. I know you have an amazing story that inaenda inspire our viewers outside there. Hopefully it will inspire and I'm looking forward to it and thank you for the invite. Welcome so much. Kwa majina unaitwa nani tukiendelea? Natumia jina yangu ya kizungu na ya baba yangu wa kizungu. So my name is Elizabeth Michael. Yeah, na I am I'm a woman, philanthropist. I am also a social psychologist, calm nutritionist in Kenya, actually a licensed one. Okay, thank you so much Elizabeth. Before ukue hivi, can you tell us your story? Elizabeth ametoka wapi mpaka up to now penye yuko? Wacha niseme Elizabeth alizaliwa by then it was called Eastern province. Ama Embu county kwa wapi? Central. Yes. Central province. Yeah. Siko sure but that is where I was born and raised up to maybe grade that time it was standard 6 mpaka nikafika standard 6 kukakuwa na ups and downs huko Embu. I used to go to a day school. I remember my mom waking me up mapema kwenda shule. Alafu na she was and she is still a very strong woman in my life. Sababu those days ilikuwa siku zenye wacha niseme tulikuwa tunaenda shule, hakukuwa na school bus. So lazima ungeamshwa mapema. So my mom used to wake up and make sure tulikuwa na zile dish. Si unajua ile dish ilikuwa na upstairs na downstairs. So ana make sure amepika kama ni githeri tulikula sapa, atapika tubebe pia ya kukula lunch. However, kitu nakumbuka pia tulikuwa tunawekewa hapo juu kasnack kakukula nini. So ingekuwa pia hata kama ilikuwa ugali ingekuwa ugali na anatukorogea koko. Nakumbuka hiyo time hata kukuwa na hizi chupa watoto wanabeba nazo to juice. So tulikuwa na zile chupa za Treetop. So Treetop ikisha, mama alikuwa kila mtu alikuwa na kachupa kake. So anatukorogea koko, mnabeba shule na ka breakfast hapo juu maybe kungekuwa na kakitu kakuuma, kama ni ugali, kama ni mkate. Kenye itapatikana hata kama ni pancake, she used to make us pancake. Alafu mnabeba, so breakfast uko na ka pancake na hiyo ka chai baridi ilikuwanga ka koko ya. Alafu na lunch uko na hiyo githeri ya jana usiku. Then she would go to work, we would go to school, then of course turudi jioni. After that, since babangu alipigwa transfer, hakuwa sana Embu, we moved. My dad moved before us, then akakuja akatuchukua, then our mom followed. But sasa sisi tulienda boarding school. So that is where now I went to study at Luyaland. I actually schooled at Lugulu. Huko ndio nilimalizia sasa class 8. Then after that went to high school. Nikamaliza high school, then I joined the University of Nairobi. Before to fika the University of Nairobi, yeah. The challenges that you encountered in high school, yenye utaisahau ilikuwa kama gani? High school yenye nilienda, ilikuwa high school tunaenda kuchota maji mtoni.
na unajua sasa mi place nilikuwa nimelelewa home kwetu. I think sikuwa nimewahi endea maji mtoni, sikuwa nimewahi endea kuni, sikuwa yeah, I think that was it. And then I had never in my life also seen bed bugs. Kulikuwa na dome, ilikuwa na bed bugs. So that was your first time kuona bed bugs since? Sikuwa nimewahi ona bed bugs, Jeff. I swear kuna dome. Si yetu, but you can imagine vile tulikuwa na freak out sababu watu wanakuliwa na bed bugs. I thank God mi sikukuliwa na hizo bed bugs, but zilikuwa zimeanza kufika. We had cubicles, so bahati tu mzuri hata ulikuwa ukienda kwa cubicle ya mtu unakuliwa na bed bugs. But sasa mimi I think Mungu alinionekania mimi bed bugs hazikufika kwa cubicle yangu, but they were there. So huko ndio niliona bed bugs, huko ndio niliona niliendea kuni, huko ndio nilienda mtoni kuchota maji. And another thing, when it used to rain a lot, kwa sababu nilisoma side za Sacho huko Baringo at that time, Jeff, kulikuwa na landslide. Kuna time barabara landslide ilifunika, tukakosa cabbage. Na unajua ni shule ya, it was a new school, so tulikuwa a few students, like 300 to 500 students. Nakumbuka kulipikwa sijui ni cabbage 3 zikajazwa maji ndio we eat, kwa sababu there was no way the car could go for cabbage. So the following day have kupita kwa msituni. Unajua vile uko side za Baringo ni milima na mawe. So kila mtu ni apande juu, mahali gari haiwezi pita, kila mtu ateremke na cabbage moja ama mbili ndio tupate chakula. So those are some of the hardships. Then shule yetu mali ilikuwa pia, I remember one time nikiambiwa nikumbushane nyumbani kununuliwa parachute, ndio nikifika hapo juu naruka tu na land shule. It was so downhill, na imagine hakuna gari zinatukujia huko chini. So ulikuwa unateremka na sanduku yako na mzigo yako, ama unapanda na sanduku yako na mzigo yako. So those were the hardships that we faced, or I faced back then in high school. Usisahau pia hardship ya, the school was AIC sponsored. Sometimes we would lack food, and by food I mean uji itakuwa kidogo so that everybody apate. At least I remember our headmistress used to be very fair na anatu balance sisi wote, so we used to get at least enough ile utasema you skipped lunch, at least ulipata kitu kidogo. Yeah, hivyo ndio part of my high school was. Nini ingine? Of course kulikuwa na hardship ya viboko. Sisi tulikuwa enzi ya viboko. Tulikuwa tunachapwa na kupigwa punishment. So that one I remember. But that was normal. I think you see hardship as such. Yeah. Watoto wa siku hizi wapigwi. Well, yeah, watoto wa siku hizi hawapigwi viboko. But to some extent, I would say inasaidia na bado haisaidii. Remember, kuna parts nimeskip. Wakati nilienda kusomea Lugulu, tulikuwa tunachapwa. Jeff nishaichapwa viboko 42 on my behinds na mwalimu wa maths. Lady. I was beaten. We used to be beaten na bamboo. Nilichapwa viboko either 32 or 42. No, I got 32. Na mwenye alichapwa the highest alichapwa 42 kwa sababu ya wrong maths. Actually, that was even more of the reason why I failed mathematics. And to some extent, it was good when they abolished caning, sababu now I'm understanding because I'm mature. There are some people who cannot handle their frustrations. So mtu akifrustratiwa na bibi yake ama bwana yake anakuja anatumalizia shule. So that is what happens with some of the teachers. I don't want to say all of them kwa sababu wengine they cane genuinely sababu ni makosa. But I think your time kwetu kuna a few teachers wenye sahi when I sit down and analyze what used to happen, and I was in a boarding school. So haungetoka
uende ustaki mwalimu. By the time inakuja ati ni visiting day, remember we never used to have half terms. So by the time ifike ni visiting day, hata maybe usahau kusema mzazi, kuambia mzazi, or what would happen, hata haungestaki, ama maybe upate you had a parent mwenye haskizi mtoto wake. Although I thank God that my parents, they always listen, but yangu haikufika, mi yenyewe ilikuwa nikichapwa mostly I was on the wrong. For example, tungechapwa juu ya kuanguka exam, but kuna hii moja yenye watu wali sneak out huko. Unajua huko Luyaland kuna miwa, so people would sneak out, come with sugarcane. Wewe ulipewa miwa, unapatwa kwa hiyo makosa. Maybe watu wali sneak out kwenda, kuna hoteli ilikuwa inaitwa ya mapenzi, wanaenda wananunua mandazi huko. By the way, it's a legit name, Mapenzi Hotel. Ilikuwa ya one of our teachers at the school. So huyo teacher nakumbuka alikuwa anaitwa teacher Hezron. So watu wangesneak waende kwa hiyo hoteli wanunue mandazi wakuje watuuzie, ama tununue ama tuuze. So ilikuwa inaitangwa unwanted. So ukipatwa na unwanted ama ukitajwa pia uko kwa makosa, unapigwa. So tulikuwa tunachapwa ile vizuri. Ukianguka mnalalishwa chini. The beat yenye mimi nilipewa nikiwa Lugulu, naweza gawia watu 50 na wasiki uchungu, because we used to be beaten na bamboo mpaka inajichora. Like seriously, tulikuwa tunashona zinaitwaje, jeans. Unavaa jeans ndani ya skirt, 2 shorts. Yes. Ama mkijua hii siku ni siku ya kuchapwa ya maths, we would even go to an extent of hata kama you don't get periods, you would take pads, unashonelea kwa panty, ndio ukichapwa usisikie uchungu, because it used to be massive beating. Ni kama kuchapwa na GSU, and that used to happen. So mwalimu akiamua ni kuwachapa, mnalala chini, viboko. So that is one of the hardships I endured back then, sasa wakati before they abolished the kiboko. And I think to some extent ilifanya I hated some teachers, na it contributed maybe to my failure, especially in mathematics. Although nilipata B. Yani fail. Nilipata 7. Naona nini yangu, slip yangu ya KCPE iko na 72. I got a 72, but I would have done better. Na ni kwa sababu ya hiyo kiboko. So mtu atasema kiboko ilinisaidia, but as well that one was a very bad thing. It contributed to my bedwetting. I am not afraid and ashamed to say that. When I grew up is when I realized by the way I used to bedwet, na ni kwa sababu ya kuchapwa. Because nikiwa home nimerelax, sikuwa nakojoa kwa kitanda. But shule by the way nilibedwet mpaka class 7. Na I used to bedwet mpaka inapita, unajua vile class 8 wanajisikianga wanasema we uko class 6, 7 unalala juu. Mimi ningesusu hiyo bed double deck ya boarding school, ipite yangu iende chini mpaka iende chini kwa floor. That is 2 double decks. Because we were being, now is when I realized how comes watoto wetu sahi wenye hawachapwi, they don't susu kwa bed, But I came to like, wakati nilisoma, because I studied psychology, is now when I realized I used to pee usiku kwa bed because of being beaten, so that one I think ime contribute sana to my bedwetting back then, and ni vizuri iliachishwa. And to that I also like, what do I say, I want to today appreciate my mom, because when I was in day school, mom, nakupenda sana, alinifulia makojo mpaka class 6 every day in the morning, because also penye nilisoma Embu ulikuwa ukichelewa unachapwa asubuhi. So ulikuwa unachapwa asubuhi, na hiyo kuchapwa tulikuwa tunachapwa na Cyprus. Embu tulikuwa tunachapwa na Cyprus. So hiyo kuchapwa I think ndio ilikuwa inafanya na bedwet. By the way mimi nilikuwa nachapwa sana, so nilikuwa na bedwet. I don't know what used to happen. Alafu pia kuna hiyo time tulikuwa tunachapwa na pipe Embu. Hiyo pipe inapakwa pilipili. Oh yes, ilikuwa inapakwa pilipili.
tunachapwa na walimu kama kiboko imepakwa pilipili. So now when I sit down and remember those days, I want to appreciate my mom juu alinifulia masusu every day in the morning. So unajua nitaamka asubuhi niende, lakini sasa wakati aniprepare kwenda shule na angeniosha bado. So wakati nilienda boarding class 6 nika have kukua sasa responsible, but still kwenda boarding tulikuwa tunachapwa. So niliacha kukojoa wakati nilienda class 8. So hiyo kuchapwa. So class 8 viboko zilipungua because mostly we would be, if not in activities, we are doing exams, study, unaona. So viboko zinapungua like that. Si kama 7, 6 ni exams viboko. At least teachers would concentrate on teaching the syllabus. So viboko zika reduce. So that's how my bedwetting stopped. Okay, after all that struggle, uliscore ngapi? Ours used to be over 700. Nilipita. I was at 501. That's nice. Nilipata 501. Kitu kama hiyo. I can't remember. Then nikaenda high school sasa. Sasa huko, of course, hakuna viboko. I think high school, the number of times, it's either punishment ama viboko. Huko si kuchapwa. By the way, high school was okay. Apart from sasa hizo hardships za to go for firewood. Of course, the school was a new one. It was named after the wife of the late president, Arap Moi. So, what was I saying? So huko, that is where now other hardships zika come in, but I don't know. I can't say anything beyond. Okay, tukiendelea. Yeah. So umeshamaliza high school, umeingia kampo. How was life in campus? Umeshatoka umepigwa, sasa uko kampo. Maisha ya kampo ilikuwa aje? Huyo utatuambia. Dear viewers, let's go for this short break. When we come back, tunaenda kusikia story ya Liz on how life was in campus. Don't go away. Ulikuwa unaogopa na venye uko na story. Do you know your story can inspire, encourage, and uplift someone who has lost hope in life? If you wish to share your story with Orion Production, kindly reach us at My Story through our email address theorionproduction@gmail.com or through our WhatsApp number 0728654867. Or call us on 0708 286012. Visit us on all our social media platforms: on YouTube, The Orion Production; on Instagram, _Orion_production; on TikTok, the.orion.production. Don't forget to subscribe, follow, like, comment, and share. The Orion Production, home of inspiration. From that short break, I'm your host, Jeff Otieno. Let's continue with the story of Liz. Liz, now you are in campus. How was life in campus? So, Jeff, like I was saying, mwenye huwa anani-inspire sana is my father. So, ndasema I really worked hard. First of all, wakati niliingia high school, nilikuwa naanguka sana exam. Sana, actually niliingia late. Nikakuwa bottom 5. I was number 37 over 40. So kwenda home the following term nikakuwa, I think I was number 30 kitu 36. No. Yeah, kitu 33 ama 34 over 40. Term 2 nika drop, nikaenda 30. That was in form 1. Nika drop, nikaenda number 37. So kwenda home, my mom was like, "Guy, tulifikiria tumekupeleka shule late form 1. Ndio ukaanguka. Sasa tena term 2 na ndio umekaa yote ndio umeanguka." So that went on. Nilikuwa na mchezo mingi. But until when my biology teacher alisema anaanza kuita watu from bottom, from up, akaniita kwenda nimepata 2 over 15 cut. Nikaona hapa kinaumana. Sasa hiyo nilikuwa form 2. I started reading like no man's business. Then when we were in form 2, of course we used to go for games. Ndio sasa ni join campus. Tukienda games, we used to have boys school
Na kwa hiyo boys school I used to play up to nationals, table tennis and science congress. By the way, I have certificates. So wakati sasa tuko form 2 tukienda form 3, boys school yenye ilikuwa boys school yetu was called Tenges. There was one guy there who was my friend sana. We used to write each other letters. Wacha nisikia amepata B+, na mimi huku na score Daudi. Nikaingia books, nikasoma kutoka number 36 hadi number 12. So ni ujinga tu nilikuwa na sikuwa nasoma na mchezo. Then from there nikaendelea saa kucheza number 12, sikuwahi kuwa top 10. Nikafika number 11, 16 hapo. So KCSE kufanya I was number 8 out of 40 something. My dad was very happy, ndio nikajoin campus. So when my dad talked to me, aliniambia, I'm sending you to the university and I'm not sending you to solicit anything. So at the end of the day, I used to remember those words. Remember, I was told nitaenda huko nitapatana na watoto wa wadosi. Na ukweli nilipatana na watoto wa wadosi, wanakula raha. Remember Nairobi University at that time, Koinange Street was the street of the year. Na ilikuwa ina hit na prostitution. You would meet your classmates there ukitembea prostituting. People would have men. I thank God for my dad. Sababu yeye aliniempower na aliniambia, in case you need anything, just let me know. So hata ningetaka, I want to say this off camera, si ati nilipotezwa. Hata ningetaka pesa ya kupea mwili asante. At the end of the term, tulikuwa tunamit na baba yangu Nairobi town. Na kama amekuja anambia, daddy exam ilikuwa ngumu, ABCD, we just discuss the paper generally. Okay, my father is an engineer, so we would sit on the same table, discuss everything, and tumwambia, sasa yakirudi home, anatuambia nyinyi mtakuja lini ama mimi nitarudi lini, namwambia. At that time kwenda penye naenda home ilikuwa 600. So atanipea 3000, one for keep, one for fare. Moja nimwambie nataka kwenda kupea mwili asanti. So at all times I would be advised, kuna vitu 3 kwa maisha: mimba, masomo na ukimwi. So nilikuwa naambiwa na baba yangu chagua moja, and that is why nilichagua masomo. Yeah, so I want to thank my old man for that. Daddy, thank you so much, because alini bring up in a way that I want to bring up my daughter and my son also, because he instilled discipline through talking to me. Hakunichapa, by the way, na hakuna kitu hadi wa leo naweza ogopa kumwambia when I want it. So you are very open with your father more than the mother. Sasa hapo I love my mom so much, na siwezi kubali daddy amkosee, but pia niko na my dad, I have a soft spot. Sijui ni kwa nini. Anyway, nilipata ikisemwa baba na msichana, pia yeye ako na kijana yake mama, so kitu kama hiyo, but yeah, it's like that. So hivyo ndio life ya campus ilikuwa, and I used to remember and align myself with the good norms of the society, with the norms of the society, sio kupotelea kule hapa kule, sababu kulikuwa na raha. Sikatai, kwanza Nairobi University iko town, hapo kando kuna place tunaenda mnakunywa pombe, ilikuwa hata saa hii bado ni duty free ukienda na hapo mahali, wacha nisi mention. Yeah, but we were always told from the religion I come from, it is allowed, so you are told to be responsible. And clearly I was responsible. Sitasema nilikuwa 100%, but there are things that I didn't do. Yes. Women in politics. Okay, what inspired you to join politics? Because so many women fear to be in politics, but you have courage and you decided to join politics. What usually inspired you? Well, and which party do you support? By the way, continue. Jeff, wacha niseme, I'm an extrovert. Mi ni mtu huongea sana. I air my views. And the best thing that has happened to me, mimi, I think baba yangu, all these I give thanks to my father. Hakuna siku nilienda, baba yangu si wale unaenda unaambia daddy nataka hii anakushut down. Baba yangu alikuwa ananiempower hadi wa leo. In fact, he pushes me up to today. Ananiambia, we bado unangoja nini? We bado do it. Kama ni kuanguka, anguka haraka, usimame uanze kutembea, si uanguke for 10 years, you know.
So I used to participate in those days. Kulikuwa na time sijui kama ulikuwa unasikia kitambo kulikuwa na debating clubs. I used to be in the debates, and then I was also, I think ile kuongea yangu pia nilichaguliwa prefect in high school, kwanza wa dining wa dining. So I think nilikuwa naongelesha watu wanasikia. I was able to move crowds, people would listen and all that. So I'm able to air grievances, to table for people things, and also I loved is it social work, because at some point I worked in an NGO nikiwa campus, community work, yeah. So having been a paralegal and a community health worker, community social worker, all those things, and also in campus I wanted to participate in politics, but nikakuwa ish za Nairobi University. But I was ish, probably now I will. But then from there, after that, I remember in 2007 was my first time I wanted to vie for MP. So niliambia babangu, daddy, na ujue nitasimama kiti. But hiyo time kulikuwa wale watu wanasimama, kukuwa na watu wadogo. Walikuwa the likes of 207. Sijui kama ni nani alikuwa, kina Makto back then, I remember. Uko hakukuwa na watu kaa governors or something. MP, so councillor. yeah, MP na councillor. So mimi nilikuwa nataka MP. It just crossed my mind. I was very young. So niliambia babangu tu akaniangalia. I think hiyo iko kuja 2013 I wanted to. Nikasema bado niko mdogo. So 2017 I just decided I'm going for it. And guess what? Sikuwa na resources, hata sikuwa na chochote. Nilisema naenda. Number one, it did not matter whom will judge me. I have a very high self-esteem. Sijalingi, like what people think about me or anything is not me. I vied in Nyeri County, a constituency called Tetu. So me having gone there to vie, and I also attribute and give thanks to my dad also. Juu wakati nilikuwa naogopa ile ya finances. Then one day nikaambia my dad, na ujue mimi naenda kuvai. Ilikuwa tu hivyo kaa jokes, sikuwa hata na bob. Na unajua kuingia party nini lazima ulipe, lazima watu wasifikiria ati by the way unaingia siasa ati chama inakupea pesa. Unalipa membership and all that. So mimi, I remember my now sister-in-law alinisaidia pia sana. She's younger than me, but alinisaidia. Akanipatia mtu mwenye alinisaidia alikuwa PA wa a governor somewhere. Uko side za I think Kisii County. Huyo mtu ndiye aliniadvise juu nilikuwa nataka sana kwenda independent. Because sikuwa najua, I was very green. Hata sasa siwezi, mtu akiniuliza sasa namwambia please affiliate yourself to a party. Hata wale watoto wadogo sasa shule zinafaa kuanza kufunzwa politics, watu wajue siasa ndio tuweze kuchagua viongozi wazuri sasa. So at that time I was guided, nikaambiwa enda hii chama. Actually niliambiwa usiende, at that time ilikuwa Jubilee, URP na some things hapo. Nikaambiwa hapana, enda. At that time chama ilikuwa inatokea ni MCC, Maendeleo Chap na chama ya, nikapeana example ya na Kenya ya Honorable Martha Karua. So mimi wakati nilienda nikasema wacha, badala juu alinikataza kabisa huyo mtu kwenda independent, and now I see the benefit of it. So mimi huyo kiguna njia nikagoogle na Kenya iko wapi headquarters, nikajipeleka. Oh my god, nikapata a very good reception from one lady, wacha ni mention tu ako na Kenya, anaitwa Makrin Mokaminthiga, and I thank her so much sababu yeye ndiye alinipokea, akaniguide, akaniambia how to go about it. Nikalipa, and up to today we are friends. Yeye ndiye alinikaribisha na Kenya na nikaanzia safari yangu ya siasa hapo. After that nikatoka nikakuwa registered. Mimi huyo nikaenda MCS debate. Tetu constituency holds an MCS debate. At that time 2017 I was vying for an MCS seat. Na nikaenda I was number 6 out of 15, very fresh. Nice. Now we were only 2 women. And I can tell you the person who got number 1 that time alikuwa amevai mara 3 na alivai na Jubilee.
Number 2 alikuwa amevai, was a director for KTDA. Alikuwa amevai MP, so they had financial muscle. Akakuja number 2. Number 3 was a man mwenye anasimamia huko Teto Housing. Number 4 I think was a woman, the only woman I was competing with. Then number 5 was a man who issues an NHIF in Nyeri County. Then I came in number 6. Na nikagonga hao wanaume wengine wote wenye walikuwa nyuma yangu, wenye tulikuwa I think green na wao huko. So position wise, I say I performed well. Kura wise, they were dismal, but I thank God at least I had followers na watu wenye walini support. Ingawa hazikutosha. And then that is how my political journey began. And then to make the matters better, niliingia kwa chama ya Honorable Martha Karua. Sijawahi toka na sitoki, so niko kwa mrengo ya Azimio. And since she was my role model, she still is, and I emulate her in a lot of things. Because that is where now, as much as my father instilled integrity and discipline, nimekwambia pia campus, unaona vile father aliniambia. Then kutoka hapo si nilikuja tena siasa nikapata tena mtu. Sasa ni kama mama yangu mwenye akona the same views kama za baba yangu. So I feel pia kwa siasa niko very safe. Na sipotelei yuko ndani. Yeah. Okay, that's very nice. What can you give advice of those women wenye story yako umepitia from childhood up to now you are in politics? Can you give the advice to women wenye wako hapo nje? This one goes to the girl child. Girl child, usiwahi hata siku moja jishuku. Kama unataka kusimama huko nje, wacha nikwambie mimi. Thank you viewers for hosting the show on the Orion production. Hope that you have been educated. Hope that the teachers who are out there have learned that they should not cane pupil. Whenever a pupil has done a mistake, you as the teacher, please try to talk with the pupil or the student, correct her, try to educate her, because some pupils, if you cane them, they will be reluctant, and they will fear to express themselves to the public, and they will fear to express themselves even if they have any problem. They will not be able to talk to you as the teacher. Hope that you have been educated, you teachers out there, with the story of Liz on how caning used to do to her. But now she's a real woman. She's a good woman in politics, very vibrant, very good in politics, and know how to express herself in everything. Let's meet next week in our next show. I've been your host, Jeff Otieno. Until next time, adios, muchacho. Peace. Yenda kuedit.